Do you hear me? Okay. Hello everyone. So this is the semi-final of the Start tournament, the TV Backgammon program on Russian TV. Mochy versus Sergey Petukhov. Okay, just a second. This is Sergey's profile and Mochy's profile. Sergey's in the studio with them, with the commentators. I'm trying to get Hannah on the stream as well. Mochy in Tokyo right now. Sergey in Russia, and here's Hannah joining us from Kursk. Yeah. How's it going, Hannah? Amazing. Thank you for joining. So tell us more about Sergey. Okay, I think we didn't hear you from. Could you speak a little more, Hannah? Oh, we are losing her voice. Okay, Hannah, do you hear me now? How about now? Okay. Some technical issues with Hannah. I hope she joins us again. Okay, so they're gonna play for an hour. And the player with most points will qualify to the next round.
Okay. Hannah? Hopefully we can hear you. Yeah, so this is very tactical. We saw last time the other semi-final between Aykut and Mochy, how it played out, and players can basically take their time until they can win the whole thing. So it's a quite different format. Hannah, do you hear me? Yeah, that's good. I'm hear you. I can't hear you. You can't? Hi, do you hear me? This is sad that she can't join us. Okay, but I can't hear you, Hannah. Hi, do you hear me I'm now? sorry. Do you hear me now? Okay. Зачем сейчас вот убрали звук Сергея Петухова? Сейчас бы он послушал Акопова и занес. Не, ну у него может быть другое мнение. Я думаю, шестое поле. Okay. Кстати, компьютер показывает... Так он и делает. Компьютер, да, мне так кажется, хотя компьютер показал сцепиться туда спустить. Но мне кажется, так больше свободы действия. Очень важна тройка Сергея сейчас. А вот 5-4 ничего хорошего. Придется в доме все играть. А нет, пятерка-то не достает. Пятерку можно спустить. Пятерку спустить можно, безусловно, и нужно. Ну, она попадает в 15-е поле пятерка, она же попадает в 14-е. Да, вот так вот, да. Даже вот так, да. Даже вот так можно сыграть. Ну, я бы, правда, сыграл бы на 14-е, а с 20 Okay, Hannah. на 24-е. Ну, это не принципиально. Yeah, I think people can hear you, but I can't hear you here. I'm sorry. Пока мы говорили, он здесь был очень осмысленный, понятный, тот самый перевес, который имеет синий. Мочи Yeah. реализовать хороший бросок, очень хороший бросок, можно подтянуть все шашки, те две сюда, навстречу белой, и сосредоточить все... О, тройка, наконец, тройка обязательно. Yeah, I'm sorry. I'm sorry, Hannah. Thank you so much for the effort. I don't know, technical issues. Тройку надо выходить, там нечего делать. Thank you so much, Hannah. Bye for now. Там нечего делать. Thank you. Ее можно не дождаться вообще больше никогда. Oh, we wanted to hear her about Sergey and how does he play. So we have more information about him. I'm sorry, Yanko. It's been resolved right now. So the match is quite technical, and I would say it's pretty. It's a different format. It's not easy to play actually, because players can. It's allowed that they just
let the timer to run out if they are ahead. So they could be pretty strategic with this. And if they are ahead in the score, they can just play on and use their whole time bank plus their delay time, which makes a huge difference. Sergey didn't leave a shot, but Mochy's trying to maximize his chance of hitting. This ace hits and 2 in. 4-3 Mochy doesn't cover, of course. He needs a gammon. 4-2 Mochy can't hit and cannot hit in the opponent's homeboard nor in his homeboard. So it's just better to play for a structure right now and cash the 2 points. 14 minutes for this game. Так она и сейчас еще не очень определена. Нужен 2 дупля. Даже 2 дупля не помогает, всего 9 шашек, там не годится. Так, стоп, игра 2-0. 2-0, Мочи повел в счете. Продолжаем. Okay, Mochy 2, Sergey 0. В какой момент он удвоение предложил? Ну вот когда стояло противостояние двух якорей. I think they used Sergey's passport picture for this matchup. Mochy 3.7 PR for the first game, Sergey 1.4. 6-4 comes out, covers the 5-point, double sixes, hits on the 7-point with 2 checkers, and the last, out and down. Hitting twice. Okay, that's also a good option. The best play by 2.5%. Две шашки на баре, это хорошо. Просто они там умрут навсегда. Будучи пунктом, это большой плюс. It has more gammons. A lot more gammons, like 10% more gammons. So he could have played that. He played the safer play, which could make him some cubes some of the times. He didn't double. It wasn't a double yet. 20 pips ahead. Double threes. Couldn't he just 3 the last one? Yeah, he could just play the last one like this. Yeah, just 2 in, 1 from 10 to 7. He's gonna find this play. Yep, this is 2. 18, 15, the other one. Because you're gonna double the next roll, right? Oh, okay. He didn't play that. 6-5.
could have hit from the 21 point, but it's fine. 3-1, 2-5, hits back, great number. 6-1, it's a very... It's becoming a complicated game with these hitting exchanges. So now Mochy's thinking about the cube, or yeah, Sergey's thinking about the cube. If he hits back from the bar, he's a huge favorite, but if he doesn't, things could go back, could go bad. And this 6-5 was also something to consider. You could dance on a 2-point board. 6-2, it's really good to come out. 4-1 is a great number. Gets in and hits. 6-1, almost everything else would have hit, but this one's not one of them. I would just pass this cube. This is not a winning position. 2% take, but it's yeah. Mochy passed the cube. It's a money game take, but you know, not a lot of winnings. Ну, так и делает. 5-1 плохо. Вот такой вариант очень хороший. А вот этот бьет и берут пятый пункт. Очень сильный бросок, который практически приводит сейчас к ситуации дабл на следующем ходу за синих. Да, вот этот ход. Вот еще 1-5 ужасно. Это дабл. Незамедлительный будет дабл. Game 3. Тяжелый тейк предстоит Сергею. Game 3. Дабл. 19 minutes Брать, но он тяжелый. have been used Не знаю, что for the first two games. не очень большой. Game 3 Это уже теперь, was doubling. Mochy's doubling. наверное, взял. Was it a take? Нет, Нет, нет. Okay, he passed this cube. Сдал 3-1. These are долгая all, пауза. За это I mean, could be adjustments. надо дорожить Like, счетом и временем. Очень интересный формат. I don't know. This is complicated with the time and everything. This is a completely different 6-4 бьет. format 4, да. with the time being involved in the whole thing. Так, этой же шашкой пошел до 16 пункта. Теперь 5-1. Сплитуем обязательно единичку. 5 как спускаем. или Last time I was judging some of the decisions from the players. Then I thought about them, Вот это мне не нравится. Это especially a match between Michi and Aikut, I think, Такой нервический. or нервически вот точно подметили. sorry, the other one. Не похоже. So, and then I thought about them, 5-4, 5-4. and I realized this is all adjustments. 24-20. This format is Готовить трехпоинтовый дом. Есть. completely Или на 9-й пункт. different. 4-20. Пошли за пятым полем за него бороться. 6-4 не очень хорошо. 4-6 hits on the deuce point. Пункт на этой стороне доски. 3-2 Поле, но вот видите, hits back по ним тюкнули. with the better board. В якорь, сразу якорь. 4-3. Да, 8-4. 4-3. Wow, this was also hitting. Одной шашкой тут It was almost a blunder, I think. на своей стороне. 8-4. Вот это очень хорошо, очень Это красиво. Джокер. Красиво легло. Это Джокер. Mochi usually tends to play Поинтовый дом. aggressive. His style is like Хотел сказать, как мы говорим, третий куш. 3-3. involves a lot of hitting and excitements. If I would, if I want to be just simply Где бы не были остальные две тройки, потому что вот такой разрыв, дырка в 20-м, 20-м. describing his playing style, Тяжело потом брать. but this one, Это уже второй вопрос. Mochi made it simple. Ну ладно, Хоть так, если хоть так, я то имею в виду ладно. две тройки. 3-1 ahead. Ну, понятно, это ясно. Very tactical game. Сейчас рассмотрим удар две Double threes. или до конца.
попадает с темпом. Правда, шестерка Попадает, плохая, но уже но... хорошо. Для синих уже хорошо. Они забирают полхода. Белый может 4-6. поляга совершенно спокойно. 25%. 4-6. Чтобы игрок не танцевал, не зарядился. 75%. Okay, this is the safest play and the best play. Шестерок нет хороших. Ну, Мочи думает А у пока. белых Coming наоборот. down is 2%. Синяя, она там остается. Значит, хорошие шестерки и двойки у белых. Потому что по ним, по этим номерам белые Wins не less. могут. And Gammon's less. This is a passive play. This is a passive play, definitely. Ударить надо, потому что белые шестерки будут очень полезны, и отодвинутый якорь белых будет определять. That is Mochy's winning. Could be Mochy's winning role. Надо возвращать. This Таку в середине. 4-6 to hit and play from 8 to 2. В конце концов, может даже коряво. But if he doesn't hit, he might not get it later Коряво сходить, чтобы минимизировать in the game. удары. So this could be his last chance. В шестом поле, третий в 13-м, и продолжать играть активно. Этот ход мне больше всего нравится. Mochy takes his time. Забирает тоже уже меньше 2 минут вышло Мочи. 1 minute 40 Очень seconds. По стилю. Time bank for Mochy. Вернее, мне понравилось ваше слово. По методу, как говорится, отношения к выбору хода. Внимательно, тщательно, долго все, что можно сходить, все рассмотрел. Это тут синонимично к обоим относится. Okay. Абсолютно одинаково. В итоге избежал удара. Didn't hit Не with the выполнил. worst board. Maybe that was one of the reasons that it didn't hit. Я думаю, испугался. This 2-1. Забрался, да, обратно. This one definitely wouldn't hit. Не знаем, сейчас скажу очень важную вещь. Мы не знаем, какой If he didn't hit план the last roll, счет he wouldn't hit на текущий гейм, this time either. соответственно, Петухов. Когда мы сзади, когда мы спереди, это по счету, да, это две разные ситуации, совершенно разные стратегии, тактики, будем говорить именно тактики. А под тактикой я понимаю план на текущий гейм. При счете +2, +3 по ходу матча или -1, -5. Это и есть подготовка к этому матчу, понимание возможного развития и плюс корреляция с оставшимся временем. Очень сложный формат. Оба игрока хорошо понимают. Небольшой перевес у Сергея Петухова. Он уже дважды был в зоне плей-офф в 3 сезонах, по-моему, если не ошибаюсь. Да, В да, двух да. предыдущих сезонах завоевывал 3-е место, по-моему, однажды. Нет, Ерохин завоевывал, а в прошлом сезоне Петухов. В первом сезоне Ерохин Yeah. был обладателем 35 seconds for Mochy. матча. Сразу полуфинал. У нас 4 участника. Can't do much with this. Помним There's формат. no other play, Интересный, очень необычный формат. basically. 20 минут игры уже позади. Да, первого тайма, а таймов будет 2 с небольшим перерывом, 2 тайма по 56 минут. Ну вот все-таки не рискнул пробить. И даже эту шашку. Да, не рискнул пробить, потому что, наверное, Ну, все-таки может быть, он такой... считает позиционно, вот эти пункты начнут ломаться у белых, вот как сейчас. Не знаю И насчет... пробить в поздней редакции. А вот 5-3 очень неудачный бросок. Очень нету тройки на доске хорошей. Придется спускать 2 шашки, другого просто нет. Дом невозможно ломать. И там невозможно выйти. И надеяться, что белых не бросит 5 очков. Хотя бы еще и пятерка дуплицирована, чтобы закрывать в доме. Другого нет. 35 секунд у Мочи. Так, а позиция еще остается быть достаточно сложной для выбора ходов в тот или иной момент. 35 секунд. Сергей, что, над удвоением сейчас? Ну да, думает? интересная позиция, потому что здесь, да, дабл, пятерка страшно. Я думаю, здесь дабла нет. Все, что без пятерки, сложность. Ну, Вот принимает. есть пятерка. И теперь обратный удар, и могут синие выиграть Марсом. Так, на всякий случай сразу говорю. 4-1 definitely hits. Но не бить здесь невозможно. Надо давать шанс синим попасть. И надеяться, что он не состоится. Все-таки скорее... Okay, the cube was, не I попадать. think, a Другого bit удара early. нет. Вот теперь реализовывать преимущество. Пятерка есть. Пятерка есть. I'm not sure. Теперь надо No. подумать. This is way too good right now. С 10-го поля в 11 же была This could be a 4-point game Потому что если там вдруг for будет Sergey. 4-6, у белых есть обратный удар в виде пятерки, хотя она дуплицирована, но он есть. А если там Okay, so they're gonna play 2 белые hours. So this is the first 1 hour, and after this,
with no break apparently. They're gonna play another hour. Thanks Hannah for the information between them. Will be break 10 minutes. Okay. 10 minutes break between the two sessions. Thanks Anna again. Завести шестерку и 6-5 переиграть в доме. И 6-6, 5-5 и даже 4-4 будет хорошим. Ну, решил проигнорировать. 6-1. Он не придет, а напрасно. 5-2 goes to the 4-point. Can Mochi save this Gammon? 3.5 for Mochi, 4.5 for Sergey. The PRs. Could he take the checkers off? No, that was too much. He can Gammon this game naturally. It's 60%. Gammon chances, 6-2. Double threes. Now Mochi can only count on these big rolls. Double fives. 1, 2, 3, 4 crossovers. That was a great roll. 4-1. Yeah, this is good. Aces. That's really good. Was it? Yeah. 4 checkers off. 5 rolls for Sergey. Mochi still needs another 6. Wow, 6-1 doesn't take the checker off. That was the only 6 that couldn't take the checker off. 5-3 for Sergey. Mochi gets behind. 2 points. The finalists would be playing in person in Moscow in about a month, I think. And everything will be provided by the Start TV. Mochi doubles this. This is a pass, but I can see Sergey could just take this cube. Since there are no gammons, okay, he passed the cube correctly. Отлично уже разобрался со структурой и форматом этого поединка. 6-4. Out and down. Mochi needs some complex positions. Apparently with the 6-4 he plays it this way for most of money game formats. This 1-5, yeah, that was correct. I thought about slotting the 5, but that was too much. 3-1, this one could be slotting the 5. 3-4 could hit the both checkers on the 20-point and the 3-point. And if things go well, you could double the next roll. These double 5s.
are too strong. 5-2. 5-2. What could he do with this? 2. Covered the 11. And then think about the 5. Дальше пятерку искать очень тяжело. Либо выйти, либо 8-3 сыграть. Too many blots. 13-8, но много голов. But he has to Сейчас долго будет get the point. Get the 2 points that he can. Basically. потому что здесь много ходов. 5-2. И ни одного хорошего. Ни одного. It's not that easy to find the play Неудачно. over the board, but yeah, that's the idea from computer. Is there any break in between 1 hour? Ну, наконец-то, я так понял, Сергей Петров Завязался услышал. диалог, Да, 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 да. Не диалог, а обмен 2 minutes мнениями. left for this game. 27 minutes left for the whole session. Ну, Не нравится нет. тоже. Это долго будет длиться. The first session out of 2. Вариант 8-3. This play is a blunder, Ключевые пункты almost a blunder. сохранить. To come out, there are no duplications, nothing basically. And if you get hit, wow, he doesn't get hit 4-1. Ну, вот with neither of checkers. Okay, 4-1 just lost the 5. 4-2, that's a great number. Covers all the blots. ну, а чё, хорошо, 4-2. 6-4. Синих бросают, да, Когда попасть да. невозможно было в Так он и не Mochi попал. could play out and cover the 5. Я думаю, ты так запереживал за Мочи. Get the game with some contacts. Since Sergey's position is not too flexible and it's not, oh, he could just come out 4-2. 4-2 gets the 4 point. Четверку, наверное, дома пускаем. Строим дом. Вот такой ход, я думаю, Мочи найдет. Нет, не нашел, уже белые кинули. Странно. Да, у белых 4-2. Тоже не самый Good. удобоваримый был. 5-2 wouldn't hit. Опа, не попадает. Опять Slotting the 4. По длине попадает, но... Losing the midpoint entirely. Да. And relying on the еще рано думать о кубе. 20-point anchor Пока ведет в счете, куб передавать не надо. 3-3. with the 24-point anchor. We can't call this Тут простое решение. Да. a bad game. Дом. Ну, опять Okay, now 6-1. He could just come out. сознательным очень не выходит. He played it very quickly. Удвоение Сергей. И... It's a huge take, of course. I mean, I wasn't even sure about the double. Всего 3 шашки вне дома у синих. Если там ничего не Okay, maybe Mochi knew that the cube is coming. Didn't want to give too many shots. Выходить, скорее всего, у нас будет 2 четвертых поля. Это шестерки, те, которые были до этого, не In this format, the more you go toward the end of the games, the more you are scared of getting gammoned. Because if you get behind too many points, you can just lose the whole session. Тем более счет 4-5 проигрывает Мочи, получить куб к себе на сторону. Тоже неплохо, я думаю, найдет тейп. And you might not be able to get back to the games, you know. Просматривает броски хорошие, нехорошие за белых, просто пересчитывает. Mochi's thinking about this cube Перебрать really hard. 14% gammons, как много будет. 71% winnings. Ну, бросок 6-5 точно за белых уже. I think he would take this cube. Которые выйдет. 6-5 сейчас повернул позицию. Посмотрите, у белых не могут сыграть. He passed it.
past it, and Плюс в общий баланс, что it's gonna be Копилочка. 6-4. странный анализ говорит. Но это уже дело Yeah. мочи. Yeah, sure. 6-4. Который раз 5-1 начинает партию. That was clearly an adjustment, I would say. It's not that Mochy didn't know this is a take. I think. I'm just guessing, but I think it's a pretty strong guess. Раз, да. И расплитовать. Все, улучшил снова позиционный приличный перевес у белых. 2-2 выравнивает. Не выравнивает, а поднимает, как говорится, тонус за синих. Можно несколько полей взять. 6-5, 4-3. Хорошо за белых. 4-1 тоже хорошо. 7-й пункт. Все, уже есть 4 подряд. Это уже достижение. 5-4 ничего не дает. Ничего. 4 с 5-4. да. Mochy is already in a Дабл, да, очень хороший, как говорится, потенциал на всю партию. Sergey doubles. Хороший. back game position. This is the cube. Okay, this is clearly a huge take. Сергей попадает обратно. Удар. 22 anchor, 4-1 could get the 21 point. I would do that definitely. Чревато в этом формате. No, this is too much, В обратный and you are not behind by too many pips. стороны, которая So whenever that happens, it's better to have the игрока, который more advanced проигрывает, то, как правило, anchor, а выигрывает очень because having значение куба, который имеет the advanced anchor дороже отвечает. means that the more Но не стал переходить the в игру. anchor is on the higher points, Пока поиграть the less прямую встречу с четвертого pips you need to play the back game. единицу или двойку, двойка. Будет встречать в четвертого и с третьего, то есть 21-го, 22-го. Да. You can cover the 22 point and come down. Корявенько, но 8-4 надо будет сыграть. That was my play. Если мы не хотим сильно-сильно не хотим обратной игры. 8-4 is hard to find. Ну, спустить можно было с 13-го. Ну, можно было и 6-2. This is Backgammon Galaxy. Ref 1. В плане такого As государственного сумасшествия. да. which app? This is Backgammon Galaxy. Я думаю, вернется первоначально, то есть вот к этой. Два якоря, это не один. Так, 6-2. Mochy played the best play. Didn't want to give up the midpoint. Зато при этом четвертый пункт разломал. 6-2. Пробить можно. Can play it safe. Just come out Так уж and cover the point. Cover the тему сумасшествия. checker on the 10 point. Ну, уходить надо. This was not aligned with Вышел the Сергей. game plan, but okay. Ну что, Ну, как вы там думаете, 21. Григорий, бить первый пункт или брать третий? 5-3 could get the 3 point. Не знаю. Ну, я бы не бил. Да. В общем, в такой позиции Look at the first play by the computer. It's никогда не будет полезно. 2 checkers slotting 2 points on the 5 and the 3. That's interesting. Да, вот если Сергею сейчас придет 5-3, это будет совсем другой вариант. Первый пункт даже нельзя рассматривать. Либо взять третий пункт, либо спустить. Либо вот сейчас нырнуть в обратную игру. Сейчас я посмотрел в компьютер. Прямо сейчас программа подсказывает обе шашки голые занести в дом. Ну, И тройку, вот и пятерку. Сергею пришел 5-3. А это нехорошая шашка. 5-3. Раз шестерка не взяла на правду. Ну, можем Mochy played the last one 2 down. 5-3. Я это имел в виду. Could go directly to the 5 point. полхода потеряют, а они не хотят торопиться. Пункт будет за спиной. No, this is better for Mochy, синих и не в пользу because if he gets into the 3 or the 4 point, it's better. пятом, седьмом поле, который Simply better. на выход. And it's not a tempo hit. You're not scared of getting trapped Гораздо понятнее. on the 24 point Напряжение, всё that much. 21, 22. So you can just Второй нам не нужен. let him play. Пускай синие сами ищут двойку единицу. А так мы им поможем. С бара зарядиться четвертой тройкой. Не решился еще Сергей. Sergey. Решил ударить.
Petukhov. Да, вот на это Played the best move решил не perfectly. 4-1. Slots the 5. Либо все-таки положишь пятый пункт шашку. Пока придерживается, что прямая игра, Ну, три, придерживается плана на прямую игру. не выходит. 4-3. Slotting the deuce. Coming up with the last checker makes Три в доме, пять в the дворе. most sense. Главное, чтобы отсюда предприняли Мгм. блок вырваться. У белых только два билдера, 3-1 могут не попасть, что и происходит. Mochy needs a 6 На свободе. as soon as possible to play with the spare checker on the 22 point. Можно и продолжить по движению. 1-5 would be also fine. Второй пункт, вот опять это лишний билдер мы убрали. Вот это билдеры нужны. Не за горами развал. 5-3 I would cover. Yeah, I would cover. Ну, боится Сергей удара. 1-3. Идет, боится 6-3 бросать. Just play from 22 to 21. Уж срочно надо подвинуть, чтобы было You can cover the 5 point later. здесь, в доме, где угодно. But this is really crucial to come out with the next 6 or 5. С 15-го в 7-й, в этой транскрипции с 10-го. 6-2. Okay, this was 5-5. this was a big error actually. Double fives comes to the 6 point and covers the 3. This is not a good roll at all. You don't want to roll too big. Okay, this is a blunder. Let's see the best move. Coming out with 3 checkers, yeah. Yeah, definitely. Я говорю 13, а вы видите шашки на 12. Не обращайте внимания. С точки зрения белых это 13-й пункт. А поскольку мы все время смотрим с точки зрения He синих, couldn't afford to play для синих это backgame anymore. Не, ну, у нас 6-1. That's a good number. Covered 2 points. 6-1. я говорю, я просто Goes to the ace point. 13-й имею Да-да-да, я The понял. 5-1, he played it. He made a blunder. Petukhov. теперь вот этот выход 5-5 был естественно правильный. 2 rolls before. 6-1. I would just go to the 1 point. There's no point of Разбирать его будет тяжело. Опять losing this на дом синих он очень-очень-очень неприятный. 7 point, although it's only 2%. Четверка или шестерка будет второй пункт взят. Но у белых That's still выбирать 8-й или 7-й пункт. a Когда дело дойдет. pretty good blocking point, the 7 point. You might need it. Okay. 6-4. Could he play it from 6 and 8? Они вынуждены, It's only 2%. вынуждены, потому что But since there is a blot on the ace point, computer doesn't mind leaving the shot on the 16 point and cover with the 4. Okay, Mochy made the safer play. 2-1. Can cover the ace point in case your opponent leaves there. Yeah, which happened. And now Sergey needs to hit and cover. 4-2 is not one of them, and he needs to leave the shot. He needs to leave the shot. Leaving the 5 is the best play since you are making a good board, and that's the only number you'll be leaving. Okay, aces. But the problem with this play was that you're not sure if you can cover the point on the next roll or not. That was a blunder. 1-5 hits. пожалуйста,
And will Mochy play for the Gammons? Yeah, of course. Why not? I mean, it's not a big error to double though. Нет, поскольку 1-6 бросок никто не отменял, который может резко все поменять. И еще бросок 1-1, 1-3, то есть тут надо показывать редабл. Mochy На игры на Марс. Я думаю, сейчас поймет, есть контраргументы, которые может потерять даже возможность. thinking about this cube. 2 очка. Надо ставить редабл прямо сейчас. 12 minutes Ну и опять же, если and 40 seconds left ставит ли for редабл, the session. не забывайте, что Mochy has 1 minute for this game. вы можете еще и взять этот редабл, который вы считаете не стоит ставить, надо играть на Марс. Не обязательно последует пас. Would you double? Redouble. Решил поиграть на Марс. Дальше пойдет сейчас попытка зафиксировать. Вот он 1-6. Вот и 1-6. Oh, 1-6. Вот и 1-6. 1-6 coming out makes more sense. Выходить или не выходить, что вопрос, где больше, где бояться. Но все равно последует куб по 4 пас. Но вдруг будут синие играть на Марс, тогда лучше занести шашку. Уже одной шашкой снаружи меньше марсов будет. Да. Ну сейчас редабл. Сейчас определенный редабл. Just come out. Okay. Played it 8-2. Mochy can't play on anymore. Just cashes the 2 points. 6-6. And there's 11 minutes left for the session. There's gonna be another hour. 4-4. That's the second session. 5-4 comes down both. 6-3 goes all the way. 6-1 gets the bar point. Good position for Sergey. Double fours. Mochy covers and Mochy could just get 2 good points. Wow, he played it quickly and it was a blunder. Ни одного пункта в доме не взял. Мы же играем против двух шашек, и там надвигается блокада, которую мы сейчас увидели. 4-1 Теперь надо брать. didn't split the back checkers perfectly. 5-3 comes up. Oh, coming up is not a play. Okay. You will be under a lot of attacks on the 21 point. I can see it right now. It's just too much for now. You can instead improve your own position to maintain the last 2 checkers of your opponent on the 24 point. And eventually you outprime your opponent in a prime versus prime position. $5-1. It's a great number to get the 4 point. 5-4 gets the 4 point as well. Yep, like that. A lot of numbers can block the 7 point as well. 18 points of your opponent. Okay, this is a no double. The thing is that Sergey realizes that he has a better timing than Mochy, right? But things could could easily go wrong. And now his timing is getting worse. But Mochy is not able to roll the best numbers.
Double fours. I'm not sure if it's a good number for Mochy. Исчезает запас. Covering the deuce was fine, but Белые сейчас могут. then yeah, you're Интересная игра, так называемый прайм против getting прайма. too much ahead in the Прайм на прайм. race, На стенку, как which is a killer говорится. in a prime versus prime position. Как этот фильм был? Крамер против Крамера. Да. Да. Ну, вот дабл. Очень неприятный дабл. Поставим себя на месте синих. Нравится ли нам этот дабл? Совсем не нравится. Но, потому что если белые выбросят одну шестерку, у них огроменный запас, который увенчается успехом. Расчет у белых, у синих... Sergey на защиту doubles белых this. шестерку. Хорошо. He realizes he has a 50 good на восьмом. Принимает. timing for this prime versus prime. Да. Mochy hasn't even primed his opponent, so Плохой бросок. okay. And the double four was a blunder from Mochy. 6-1. That's not a good number at all. Белых. Вот теперь белым не надо ничего ломать. Главное белым сейчас не зарядиться. Главное не зарядиться. Mochy could end up Ну да, чтобы 9-8 пункт ушел. losing a gammon here. Чтобы ничего не ломать. We'll see, we'll see. Они танцуют, значит, они Too early to заряжаются. talk about this 1-3. Okay, 1-3 was a horrible number for Продолжается борьба. Sergey. Очень важный бросок. That was okay. I didn't expect Sergey to get in that early. With the next roll, he came in. So okay, that was a possibility. Now Mochy is the favorite, basically. Sergey needs a 6 Забить во второй пункт. Опять really badly. Okay, each time he's Или failing to roll a 6, his winning chances are gonna drop если нас подобьют, то будем танцевать, ничего не ломая. really big. Okay, 1-5, О, ужасный бросок за синих. 4-3. Now Mochy needs a 6 really bad. Двойка закрывается. Let's see, this is exciting. Две шашки And if he doesn't roll a 6, потому что да, единица he will be шестерку. losing a lot of gammons. Да, вот If he rolls a 6, he's gonna win a lot of gammons. еще удар. So it's Тоже можно. there's gonna be a huge swing on the next roll. и иметь два открытых камня. Да, ну это, наверное, точно. 4-3, there's no other play than this, right? Пугать. Sometimes you don't want to give the dice to your opponent. Ключевой момент в партии. Кидать You just want to take your time. Redouble take. Wow, look at this. This is huge. он думает, улыбается. Wow. Или может быть ужасным с Марсом 8 очков сразу. For the same reasons, right? Но это ему после этого Ну надо это будет шестерку легкий тейк, бросить. да, Да. легкий тейк. Иначе потом Ага. может увидеть и по 8. Wow. So if he doesn't roll a 6 on the next roll, what would happen? Сила куба. Let's say a lot of the 5s are safe. So that's a good point to think about. Галактический мастер мочи. You can't leave a shot with Фактически у нас a lot of the 5s. И мастер галактический. 5-1, 5-3, 5-2, Хотя галактический 5-4 is a турнира, horrible number. пауза, еще раз напомню, что организатор турнира So 6s are или радиокомпании Gammon Старт, rolls. Okay, 5-2. That was one of the rolls that we were thinking about. 4-2 hits on the ace point. решил нет, воздержаться. не потом. How about now? Международных 5-4. How about now, Mochy? из четверых пробились. Are you gonna double this? Yeah, of course. Плей-офф и 4 Mochy missed the double from the bar. сейчас играет на ваших глазах полуфинал. Mochy missed the double from the bar. That was a huge double, even bigger than the previous one. Понимаю, вживую в Да, Москве за золото за здесь. живую. And the thing is that he didn't have much time to think about it. Можем объявить это Айкуту Зел. And is he trying to sell this cube, or Молодец в том плане, he's genuinely thinking about the too good? виз и так далее. Тур
20 seconds. Mochi needs to play. Мы готовы принять всех. Россия всегда была и остается очень гостеприимной страной. Осталось выяснить Okay, 10 seconds left. Так, 6-2. Вот вот одна это полезно. шестерочка. Дом How about now? но все равно у синих уже точно How about now? они будут либо заряжаться, либо танцевать. And is it a take? It is a take. Хороший, да? Вот Oh, очень долго. this is a really good game. Тяжелый тейк. Очень хороший. Wow. Еще один ход белые сделают, я имею в виду синий протанцуют. Они никогда не сломают дом, поскольку заряжаются в шестое поле, дальше зеленый свет. This is scary. А у белых еще две шестерки стоят в задаче в повестке. Где их найти? Would you take, guys? Хороший, очень хороший. You can participate in the poll. И еще счет-то равный. Если был бы в большом отрыве, Сергей мог бы позволить или наоборот сдаться. А два очка уже точно разыгрывается. Очень хорошо, очень хорошо идут. He has 1 minute and 40 seconds left in the time bank. 2 minutes Заключительно for the второго whole тайма мы session. самую красивую партию с первого тайма, где играется ситуация прайм против прайма и перевес Durut Salman Khan. был у белых. Как говорят, Wow, this is crazy. период. Да, Сергей будет долго думать. This is crazy. If Mochi doesn't get in on the next roll, Sergey could just roll a 6 on the next roll and Хотя программа just take over the game, kind of. да, сдался. Wow, that was one of the reasons that he could have Не думал. taken this cube. Wow, passed it. Марс и по 4 это шанс дать 8 to 6. As I told you, this is a technical game. два очка, еще весь тайм впереди. Как мы говорим, считаем, как все начинается с нуля. 6-2. Completely different than Все было. usual money game formats. Так, 3-6, обратный удар. Синий находит шестерку. Белый, обратный удар. 4 зарядились, единицу ударили. Синий, четверка будет? Ничего не будет. Четверки 5-3. нет. 5-3. Берем Егорек, 5 спускаем. Теперь белые могут усилить позицию. 6. This was interesting. 4-22 распределяется. Да. Потихонечку проясняется дым, хотя еще ход за синими. В изменении дебютной конфигурации 5-1 ничего не меняет. Очень плохо. 5-1. Очень тяжело. 5-1. Наверное, надо бежать. Yes, they are playing on Galaxy. Бежать на своей стороне. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что по окончании вот первого тайма, пока 2-1. It's the checker. очень насыщенная, Fans on the минутная, по ходу 1-point которой board. 6-1 hits another checker слово нашему on the гражданину 14. Варданяну. Ага, отлично. Человеку, который поездил по миру немало в поисках нордического 4-3 счастья. gets the point. И ему есть что нам поведать о развитии нард в целом в разных странах. И Отлично. думаю, отлично. что это будет очень интересно. Очень интересно. Тем временем красные нули на экране. Это означает, этот гейм, текущий гейм, будет последним в этом первом тайме. Но они его доиграют. У белых лучше, потому что они просто впереди. Взяли 7-й пункт, 10-й. У белых определенные перемены. 4-1 coming up. Большой, но есть. Программа оценивает как 50+. The time is over for this session, 9% but за синих. this game has to be played. Да, но нужно. С учетом формата матча, он здесь не актуален. Но тем не менее сейчас постараемся подглядеть, когда покажет. Так, 5.57 и вторую цифру не успел посмотреть. 5.57 у Сергея, по-моему. И 5 на равную. 4-3. Maybe double tiger. Наверное, тоже. What was the position? Double tiger leaves too many plots. Очень равная борьба во всех But смыслах. that's fun to look at least. Yeah. How about this? Вот He made the play. Ой, как хорошо. And it was the best play. It was the best play. Cool, cool. So double fours hits everything? Можно в доме же. Or не стоит ломать I правила. was thinking about the second play. Ну, я 4% half a blunder. But this is better since you're
planning to get your opponent to take the cube, right? In this format. And you just make your position better so you can double on the next roll. So Jacobi roll, double fours. Now on the other side, and this is not a double anymore. Ну, куда он будет выходить? I'm not sure, but I won't double this, of course. Yeah, okay, yeah. 7% no double. Double sixes. This is a good number. Ближе, да, до 16-го. Just go all the way to the 9 point. Ну да, чтобы осталась одна шашечка. Yeah, 9 point is better. This is a better point to get. You're not leaving double fives. Double threes are, yeah, are still, you could still manage, but double fives could. Yeah, this is. And the thing is that it's harder for him on the next rolls to clear the 15 point, right? That's the whole point. You need to think about your future rolls. 3 could leave the 3 on the 18 point if he wants to play from. Седьмой пункт зашел, никто бы сейчас 5-3 This is не проиграл. okay. Ну, потому 6%. Mochi played it А, quickly. да, согласен. Да, Double take. согласен. Could he leave it on the 18 point? That was a blunder apparently, but 5-1. He didn't double. Okay, 2%. Not a big deal. 2%, 5-1. Could just get the 5 point as really strong. 6-5 hits and covers the 8. Keeping the connectivity between the 21 and 15 point as well. Double threes. That's a good number. Gets in, hits, covers, and 6-3. Safest play. Fan. And this cube is... I don't like this cube. Okay, Mochi lets it go. Заканчиваем первый тайм со счетом. Также в одно очко, как и регулярка, 56. Да, 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 56 да. 8-7 одно очко, помните, как в регулярном on the first session. And they're gonna play the next session in 10 minutes. Вопросы? Есть над чем По подумать, Сергей. технике. Есть над чем, как говорится, с чего начать второй тайм. Спокойно. Я очень переживал. Okay, guys, let's take a break. And I'll be back in 5 minutes. Во-первых, тяжелее удерживать, а Thank you. есть такая дурная практика на нашем турнире. Тот, кто выигрывает первый тайм, проигрывает игру. Я не отслеживал. Ну вот, как-то так бывает. Может быть, это эмоционально Я немножечко там думаю, Сергей разогревает. Петухов вам сейчас возразил. Его бы устроил бы любой перевес любой части матча. По Вот итогу первого тайма. пусть лучше в конце. Да. Пусть лучше в конце, потому что это надежнее, это вот подведение хороших итогов Это верно. по ходу. Ну что, дорогие друзья, у нас с вами будет еще время обсудить игру Петухова и Мочи, а сейчас давайте передадим слово нашему маэстро Микаэлу Варданяну, который расскажет нам о развитии нард в разных странах планеты, тем более, что я еще раз подчеркну, у него география его посещений, его участия в турнирах в разных странах, она широка и необъятна. Ну,
Есть знаковые турниры. Например, есть турнир Монте-Карло, Монако, на который я уже, наверное, 6-7 раз побывал. Это, безусловно, знаковое место. Чемпионат мира — уникальное событие, на котором нордисты соприкасаются тоже с роскошью. Мне очень нравятся турниры в Черногории, которые проводятся. Я был также на турнире Nordic Open, который проводится в Дании ежегодно. Он собирает очень сильных скандинавских игроков, практически весь состав. Сейчас, буквально неделю назад, завершился командный чемпионат мира, даже несколько дней назад, скорее всего. Вот, где были представлены 25, если не ошибаюсь, стран, и он проводился в Греции. В Греции не часто турниры проводятся, тоже это интересная локация. Конечно, еще есть турниры в многих других странах. В Болгарии вот сейчас в Софии будет турнир во Франции, был турнир еще, ну и так далее. То есть почти все страны, если посмотреть по графику стран, они раз в месяц какие-то интересные ивенты предлагают игрокам, то есть можно путешествовать по миру, одновременно и играя в нарды. Есть очень сильные игроки из Латинской Америки, есть и в основном это, конечно, Бразилия, Аргентина, вот эти две страны, где, безусловно, очень сильный контингент. Мы играем с ними в онлайн-турнирах. Я практически, как месяц, у меня, наверное, матчей 5-10, если я не совру, с латиноамериканскими игроками, потому что мы играем в одной и той же аргентинской и бразильской лиге. Она открытая для всех, то есть можно туда записаться, просто играть в онлайне. И они очень часто выезжают на турниры и играют на турнирах. Один из очень сильнейших игроков, мой товарищ Фернандо Неймарк, он блестящий игрок и прекрасный организатор всех этих онлайн-турниров, о которых я говорю. Вот, собственно, вот так. Очень сильные игроки есть там, но по сравнению с другими странами, наверное, в количественном отношении там, конечно же, меньше. В количественном плане, если мы возьмем именно в количественном, то топ-1 это будет, конечно, Соединенные Штаты Америки, потому что так как развита игра в США, наверное, она не развита нигде в количественном плане. Я опять повторяю, то есть просто количество турниров и количество игроков там безумно большое. Американцы, они очень любят наблюдать за игрой. Я думаю, что у них есть, например, журнал Prime Time называется, который выпускает Американская Федерация НАРТ, в которой публикуются интересные позиции, публикуются интересные мысли авторские и так далее, и так далее. У них есть очень сильная федерация НАРТ, которая фактически устраивает, если не 2 раза в месяц, наверное, раз в месяц какой-то очень крупный турнир. У них есть знаковые турниры, которые проходят практически там Лос-Анджелес Open, там Лас-Вегас Open и так далее, проходят с какой-то периодичностью. И они, безусловно, очень сильны. Тоже есть игроки, которые мирового уровня, такие как Виктор Ашкенази и другие, очень многие сейчас новые игроки появились. Гроссмейстер Крис Тренчер, прочие, Фил Симберг. На втором месте я бы поставил сейчас, на текущую, я бы разделил между Турцией и Ираном, потому что сейчас одна из самых таких мощных, динамически развивающихся стран в мире по нардам – это Иран, безусловно. Они проделали колоссальный скачок за последние 2-3 года, и фактически они добились того, что у них в стране сейчас 15 гроссмейстеров. Это фантастическое количество, на самом деле. То есть, практически они сделали невозможное. За 3 года они сделали, наверное, 12 человек, которые стали играть на уровне ниже 4 PR, то есть практически на гроссмейстерском уровне. И это потрясающе, потрясающе. Я понимаю, в чем секрет их успеха. Это преемственность, безусловно, поколений. Это в том, что они проводят, безусловно, огромное количество рейтинговых турниров, то есть по ВМАБу. И, соответственно, основной акцент на качество игры. Турция играет в нарды очень давно. На психологическом и на культурном уровне страны это, безусловно, заложена эта игра. Нарды в Турции – это элемент культурного наследия, безусловно. Это массовость, это то, что играют везде. Играют очень-очень многие, потрясающее количество игроков. Большое количество игроков играют традиционно и очень любят эту игру, что очень важно. То есть они, безусловно, фанаты этой игры, и они готовы проводить часы, дни и недели за этой игрой. То есть это
И самые лучшие организаторы в мире. На мой взгляд, лучше турецких организаторов нет в мире. Ну и третье место, конечно, в плане количественном я бы отдал Германии, скорее всего, потому что больше аналитики, больше техники игры и большего материала накопленного не было. Я в прошлом году был на турнире в Аахене, это маленький немецкий городок. И, конечно, совсем другая атмосфера, очень приятно играть. То есть там именно мыслительный процесс чувствуется у человека, то есть аналитика и техника игры, и все это выходит на первый план. И там очень сложно играть, если ты играешь не очень сильно. То есть вероятность того, что ты с каким-то высоким пиар пробьешься в каком-то немецком турнире, она довольно низкая, потому что слишком много очень сильных игроков, и, знаете, там игра очень размеренная, спокойная, тихая, то есть там вот именно если вы хотите уединенного, спокойного погружения в игру, то вам немецкие турниры, вот что-то вроде этого, я могу сказать. Швеция, Дания, безусловно, ну, Норвегия, Финляндия, они все довольно спокойно, размеренно играют. А вот южные страны, конечно, это больше экшена. Экшен это, например, Армения, прекрасная страна, в которой может быть экшен. Тот же Иран, иранские игроки, они очень много экшена иногда могут давать. То есть они играют иногда очень нестандартные вещи, которые сложно понять. Та же Турция, это тоже экшен, безусловно. То есть южные страны, они больше импровизировать готовы, а северные страны и Япония в том числе, они готовы больше к аналитическому подходу в игре. Да, они пытаются достичь дзена через игру, безусловно, да. Такой выдержки, как у японцев, такого хладнокровия и такого погружения в игру мало у кого есть. В Японии это не массовый вид спорта, в Японии не так они распространены, но те мастера японские, которые играют в нарды, они практически все играют на высочайшем уровне игры. Вот недавно я тоже познакомился с прекрасным японским игроком, который новичок практически в нардах, ему, наверное, год в нардах, и он играет на уровне ниже 4 PR, то есть это практически гроссмейстерский уровень. И японцы, они, вот если они что-то делают, они делают это хорошо. И вот это как раз относится к нардам тоже в полной мере, потому что любой японский игрок, кого бы мы ни знали, он играет, безусловно, на высочайшем уровне. Даже с детского возраста. Вот я недавно смотрел видео, как они обучают детей нардам, и как это происходит. Мне очень импонирует вот уважение через преемственность поколений, которое у них есть, то есть уважение к старшим, уважение к наставничеству и самому роль учителя в игре. Вот это все очень здорово в Японии происходит, и, наверное, в этом секрет японского успеха на международной арене. И самая частая страна, в которой проводятся замечательные турниры, конечно же, на первом месте, это непризнанная страна Северный Кипр, потому что там проводятся уникальные турниры, уникальные как по своему качеству, так и по своему количеству игроков, так и по антуражу, по всему-всему. Это происходит всегда в грандиозных отелях, всегда грандиозные отели. Это Мерит Парк отель, Сапфир Гранд и так далее. То есть огромные, очень крутые отели, Паша отель. Это проходит в основном на берегу моря. То есть вы можете шикарно насладиться погодой, плаванием, всем-всем. То есть это, знаете, очень хорошо снимает стресс от нард, потому что нарды одна из самых стрессовых игр. И вот Северный Кипр, наверное, это очень удачная локация в том плане, что вы и отдыхаете одновременно, и играете в нарды, то есть занимаетесь любимым делом, конкретно в моем случае. Нарды в России претерпели очень большие изменения. Я с радостью могу констатировать, что за последние 5 лет это был взрывной рост. Сейчас мы видим, во-первых, абсолютно другое качество игры, качество подхода к игре. То есть мы видим, что очень много людей стало увлекаться этой игрой, очень много новых игроков пришло, и мы видим рост игроков вместе с популяризацией игры. То есть приходят новые игроки, старые игроки еще вырастают в своем качестве игры, и это не может не радовать, это очень радует. Я думаю, следующий виток развития нард в России должен быть это рейтинговые турниры, то есть турниры, которые направлены исключительно на качество игры. Я люблю смотреть иногда, как люди играют в незнакомых местах в нарды. Особенно это в Армении, кстати, очень часто. Практически, если зайти в каждый двор вечером, какие-то старые дворики, там очень приятно. Ты видишь наследие, ты видишь, как люди играют.
играют в разные, длинные, в короткие, но в основном у нас во дворе всегда играли в короткие нарды. Вот, наверное, больше в короткие. И в Грузии то же самое, кстати, в маленьких улочках можно прогуляться и увидеть, как люди просто играют за чашечкой чая. Игра, она популярна тем, что она очень демократична, то есть не обязательно играть безумно сильно, чтобы выигрывать. Можно играть и учиться в процессе игры и становиться все сильнее и сильнее. Ну что, дорогие друзья, послушали мы с вами вдохновенное интервью с Михаилом Варданяном. Единственное, с чем не могу согласиться вот из его вот этого развернутого рассказа, это с тем, что лучшая страна по организации турниров — это Турция. Потому что наш турнир, он на сегодняшний момент стоит вне рейтингов. Абсолютно верно. Абсолютно, Да. он Речь шла о вне. живых турнирах, а у нас турнир вот такой, видите, очень Не своеобразный, знаю. он, тем не менее, точно лучше. Туркам до нас еще тянуться и тянуться. Ну, вот посмотрим. Айкутузел приедет и пусть поделится. Да, он Значит, скажет свои впечатления об этом да, турнире. Я не сомневаюсь, самые восторженные слова мне скажет. Ну, я шучу, конечно. Понятно. Ну, ладно, друзья мои, возвращаясь к тому, что мы с вами увидели в первом тайме нашего второго полуфинала между Сергеем Петуховым и между Масаюки Мочи. Абсолютно равная и очень упорная борьба. Okay, so I think they are back for the second session for another hour. Методики восприятия и организации игры и тем, и другим соперникам, да и счет, который мы с вами видим в одно очко, 8-7 в пользу Мочи, ни о чем пока это не говорит, ну, кроме того, что этот результат занесен Обменялись ударами, в протокол. называется. Да. Я считаю, ничейный как бы Да, исход, и да. все с нуля, и заново, и с нуля, и до конца. И вот начался второй тайм, и закрыл. And it's been started? Okay, 5 minutes. Is it correct though? I'm not sure. This is the first game of the new session. 8-7 for Mochi. He's leading by 1 point, which is basically nothing. Да не, нормальный вот такой вариант. 24-23 мне не очень нравится. Эта единица мне не нравится. Лучше 6-5 даже сыграть. Можно и до конца даже белую шашку подвинуть. Так, 6-1. 6-1, да, здесь закрывает пятый пункт. И это очень Мочи. хорошо. Okay. Так, раз, два. Первый пункт. Тут не надо ничего трогать, не надо подставлять по 2 удара. Sixes. Goes all the way. Выйти, Я да, бы в взял 10-й первый пункт. пункт. Я бы Or взял is it? Первый само Yeah, getting the 1 point is nice. Пока нет единицы, или они хотя бы одной нет, а по одной шашку, надо сейчас синим ждут чего-то хорошего. Конечно, они могут начать атаку на своей стороне доски. Ну, пусть 5-3 начнут. неудачный бросок. Вот видите, вот сейчас тот самый момент, когда белые могут проатаковать. Может быть, пробежаться одной шашкой, удрать, 5-3. сузить возможности атакующих. The options between leaving with 1 checker or getting the 3 point. Атака началась. Атака началась. Double twos, couldn't ask for more. Это 3 и 4 вот здесь. Anchoring up and getting the 4 point by hitting А, это кроме удара. 2-5 was a great number for Mochi as a response. Нет, ну удару надо заряжаться и бежать. 4-3. Очень удачный бросок, что не порушился. 3-4 comes out. Aces. Один удар в догонку и там подвинуть могут. Could play 3 Сместить седьмой пункт и там подвинуть. and step up with the last one. Я имею в виду 23-22. Or, Понял, со второго на третий. yeah, stepping up seems logical. Не хочет брать седьмой пункт, хочет пошире держать четверки. Ну, тут четверки только и там хороший. 1-3. Всю дорогу. Опять Сергей бежит, да, я имею в виду, не надо опять трогать. Структуру не трогаем.
здесь с ним надо сцепиться. Сцепились. Сцепились, да, то же самое было бы. 6-4, побежали одной шаг. 6-4 Полный ход. Надо делать с конца, да. goes all the way. Других ходов все равно нету. Синие не Не попали. попали. Единственный ход. This is basically a Сергей тремя holding game. 6 заводим и 7-2 в пятерку строим дом. С 11 поля играем шестерку. И с 7 пятерку строим дом. Да, это очевидный ход. Сложности могут быть у синих. Сложности Mochy is ahead. Mochy is behind помогают. 6-2 просто. by 4 pips. Еще один Now it's 1 pip, 5-4. но не хороший. But it doesn't matter in a holding game because if you are ahead, it means that Шестой ломается. Почему? Ну, здесь же нельзя. you are Ну почему? Сыграл с 16. you have a worse timing. Shock is asking, hi Olsen, is this happening right now or is it an old recording? No. If we are saying this is live for real. This is live. Mochi is playing from Japan and Sergey is playing in the studio in Moscow with the commentators and everything. This is a semi-final of Большой перевес есть у the star tournament. The finalists would be accommodated in Moscow for the final, and it's a great tournament. All backgammon tournaments should be treated like this. They should have TV coverage and everything. At least big tournaments like World Championship, anniversary East of their tournament. Tournaments like this should be covered by the media, mainstream media. So 6-5 could save another 6 for himself, yeah, by playing like that. He's ahead by 26 pips, and he has already doubled. Okay, I missed the double 3 rolls before. 5-1 could still play like that. 6-1, 4-3. You wouldn't care about the structure anymore because your game plan is to race and to race only. You wouldn't look for anything else. 2-1. Еще одна попытка перекинуть 4 очка на двух зариках или дубль. Надо кидать 11 очков в 6-5. My pleasure, Shock. 2-1 seems to be right. 2-1. 2-1 was weird play by computer. 3-4. This is an interesting battle to see who's gonna leave 6-5. Только я подумал про этот бросок. Интересно, the что надо first. будет 6-5 бежать или терпеть. Надо посчитать. Ну, обратите внимание, можно одной шашкой бежать. Смотрите, Shot. Mochi leaves the anchor. контролирует эту пару белых. And now Sergey. Теперь уже так. So because of all the vestiges on the ace and the deuce point, Вот, и вот перед синим уже чуть. Mochi tries to play the Ну, они уже сейчас по гонке, может быть, подравняются. race here. Посмотрим, по гонке подравняются, да, но с Ну, другой решили стороны терпеть. построение Да, на поэтому выброс. так. Они сзади, все равно сзади. Все равно сильно сзади, поэтому делают шанс в контакте. 6-3. Да, видите, еще выигрывают. And he doesn't leave a shot. Белые не переиграют. Нет голых шашек. Ну, теперь Let's see Mochi или будут тормозить. plays on the next. Yeah, he should play. А можно и тормозить. He should play. And Sergey is gonna have 4 crossovers. Mochi is basically ahead after this roll, А вот то, что белые в первое, второе, considering the перегруз. Считайте, vestiges and everything and the crossovers. So, yeah, why not? при этом еще крупные его стороне.
I mean, if Sergey rolls a poor number on the next roll, Mochy's gonna have a double, even by being behind in the race. Wow, this is what happens. And now Mochy has a double. Ah, this is not a double yet. Wow. This is not a double yet. I thought it could be before this all happens. I thought if he gets in and Sergey's roll is a poor number, he could double, could redouble, but apparently the computer doesn't like this position too much. Xiaopon, merci mon cher cœur. And let's see. This is interesting. Basically, it's just a 67% you're winning 2-1, but it's not enough. Apparently, 3-5. That's not a bad number. 6-4 is a great number to get in. And played like that, yeah. So many of your 5s are gonna be fine on the next roll. Like 4-5, you could take a checker off. And if he played it N, he couldn't take a checker off with the 4-5. Mochy, this one is even a bigger notable. 60% winning chances for Mochy. No double, still no double. Yeah, now he has the ace point open, meaning that he can't take a checker off from the ace point anymore. And but the more we get to the end of the game, the closer the readable. Let's see. Mochy needs to really think about this one. Как это было? Михаила Михайловича Жванецкого. Почему у всех семечки по 10 копеек, а у вас по 20? Потому что 20 больше. All right. And the market is lost. That's the problem with this position. Could he trick him to take this cube though? Надеется только на одно, чтобы Мочи повременил с кубом. И бесплатно бросить еще раз что-нибудь, может быть, дубль. Да, 6 камней у Мочи и 9. Подождем и мы. Да, это повезло. Mochy didn't double this. Дубль нет, сейчас уже редабл, конечно. Wow. I would have doubled the previous roll. Уже есть броски, после которых теоретической победы нет. Даже двойки хорошие, даже тройки, только плохие две единицы подряд. Sergey could still take this cube. And it could work out for him, you know? It's not that he's completely dead or something. He's in the starts cool studio. Общее время, общее время-то за уже этим финишная прямая. Вот за этим надо следить. Финишная прямая. Уже второй тайм, не первый. Совершенно верно. Я думаю, будет.
Is he passing? I think he's passing. He passed the cube correctly. Well done, Sergey. And Mochy's leading by 3 points. 10-7. And the excitement Назвал этот отрыв тоже критическим. of the last 30 minutes, I would say. From now on, the excitement is really, really high, and a lot of players, the viewers of this tournament, have seen it with the Aykut and Michi's game. It was really exciting. The last few games, we were watching it on the website, on the Starts website. And it was really amazing. We were messaging with friends, talking about the positions, talking about why would he play like that? What does he have in mind with this play? What's his plan? And yeah, it was really exciting. 10-8. Sergey got a point pretty easily. 3-2 after 2-1. Slotting play is standard 3-2. Yeah. Because your opponent is in a priming position, so you shouldn't let him go on with that. Aces still splitting the back checker and getting the 5 point. 6-5. Runs with the back checker. 6-3 is a great number. 5-3. Mochy could think about the cube if he hits on the ace point. Mochy could think about the cube here. Okay, not a cube yet. Yeah, okay. I think it was a bit too early. 5-4. 5-4 is not easy to be found. That was a difficult play by the computer. 3-4 gets the 7 point. Perfect number. 6-2. That's a great number to come out. Leaving just a 4 for Mochy, which he misses. Да, это ради бога, пусть берут 4-й пол. Либо там побегут 22-20 троечку сыграют. 3-2. Coming up with the last checker. And getting in a checker wouldn't hurt. Здесь сейчас нужны очень-очень большой наигрыш, знания, технические навыки, понимание гонки и плана на игру. Coming up with the last checker would make it more difficult for Sergey to save the last guy. Yeah, this is a good play. Yeah, for example, 6-1, right? 6-1, he needs to leave a direct shot. 6-1, just go to that 9 point and hope that you don't get hit. Double 4. Какая? Только вот стоит ли... Double 4s is a great number. And he's gonna get the cube. Doesn't matter what he plays here. He's gonna get the cube, and there's no way that he could take this cube. It looks like Mochy's playing much quicker in this match than in the typical tournament. He does not think so long. Yeah, I think so, maybe. Yeah. At this session, probably. Yeah, I would say so. What's the score here? Up 2? А вот это, мне кажется, уже начались тактические домашние заготовки. Абсолютно уверен, что этот куб для Мочи более чем понятен. No, Павловна, ну, можно взвешивать. Ну, Виталий Сергеевич.
There are no match lengths in this format. Теперь лидер может начинать уже самую интересную фазу мы входим, да? Когда останется последняя четверть матча или последняя четверть гейма. They have 38 minutes. Решение по времени уже очень сильно будет скоррелировано со временем. And the player with the most points after this 38 minutes will be the finalist to play I Could in Moscow in about a month, I think. 2-1. Split in the back checker is nice. 3-2 hits and covers the ace. That's a good number. 4-5. Yeah. 5-3. Wouldn't do much. 4-3. Going all the way to the 14 point. Есть шикарный двойка, потому что шикарная шестерка с выходом из 24. Нет, там во втором пункте не нужно. Нужно сейчас зафиксировать нарастающий перевес. Это оголтелый обмен ударами. Ну, тогда выводить с первого пункта. Вот он и вывел. 3-1. Вот это сейчас счастье для синих. Они могут закрепиться или подумать, есть ли обратный удар. Да, нашли обратный удар, уже не боятся. Все-таки смело играют Мочи. И это правильный план на игру. Пока в 3-1. там можно и погулять. Would he hit though? Нет, не хочется. Собраться решает бить. Could make the anchor on the 22. Или нет. Да вот, Или в укрепрайон. Якорь на 22. Укрепрайон. That's a passive play, Контратака. getting the butterfly anchor, but Свои ответы. Затененные значения. it loses way less gammons in certain situations. Let's see. Two different game plans here. Mochy chose the second play. 6-5 plays itself, or does it? 13-2 was the second play. 4-3, double twos. это за синих. За белых было бы гораздо Ну, эффективнее. конечно. Белые 2-1. 2-1 gets the 4 point. 4-3 hits on the 15 point. That was a great number. 5-4 Белые не попадают. comes out. Но теперь синие расцепились. Видите, две шашки оказались в открытом море, и еще ни одна не нашла причала. Можно либо сейчас обратно еще синий продолжит атаковать. Опа. 3-1. Только до. This is getting Почему? Удар есть. Удары есть, но вообще. interesting for Раз, два, both players. 3-1. раз, два, три, четыре. He's leaving a lot of numbers. Взвешивать. Да, лучше This is strong. куда заряжаться. Да, тут 3-1 слишком, да, решай. Этот лучше ход. Все правильно. He's likely to get hit here, but Ну, шестерочка. Белым надо атаковать кубом. Надо атаковать. getting the 5 point was Невозможно. really strong. Не будут бояться, возможно, пас, даже если программа показывает. Молодец, Сергей. Дабл. Ну, такие What a good cube from Sergey. тяжело сдаваться в обычных матчах. 6 and 3s. Ошибки, я вот вижу, на 370 очков. Wow. Избегает. Видите, Mochi 20 passes. взгляд понял, что Мочи перешел в режим домашней тактической подготовки, а именно дорожит перевесом в счете. A tactical pass from Mochi. Mochi's trying to manage the points Будет пульс нарастать у каждого. and the time that's left on the Нарастает. time bank. Когда останется 33 minutes left. счет, посмотрим. 4-3 gets the anchor. Минус 2 очка на расстоянии. Mochi doesn't want to play a Где отстает это Мочи? gammonish position
He doesn't want to get gammoned. По крайней мере, погонки подравнивает. This is the thing that I was talking about. Взял третий пункт. This format is different. Сравнялся с гонкой, и все. Здесь выходить не надо. And you can't even rely on the Выход белый не впереди. PRs that these players are playing. Просто получить 11 пунктов в доме, при этом They play much, much better than this. то есть в 13-м центре достичь. If they are playing for PR. But there are a lot of adjustments in this format that XG doesn't even understand. Okay, so 5-4 could be down and hit on the deuce. Yep, that's the best play. 1-6, not a good number. Выйти из 21 совсем не хочется. 13-7, да, смысловой ход. Мы не боимся быть ударенным. У нас здесь 5-4, еще голые синие. slotting the 3 and covering the deuce would make perfect sense. Ну, очень круто. Я бы занес дом. Просто напрашивается ход более гибкий. 5-1, Хороший 5-1. 5-1, slotting the ace and covering the 7. Сейчас синий надо добрать третий. Yep, Кубов еще даже близко нет. 4.5, Sergey, and 5 PR for Mochy. 5-3, 5-3. Could he play all the way or... Wow, playing all the way to the 13 point is a blunder. Okay, so he can come out and cover the 3. Yeah, sure. He needs to cover the 3. This could be a blunder for Mochy. This is a double blunder. Mochy didn't want to leave the anchor. Вообще ничего не хочет подставляться. Мочи сейчас не Мочи, поверьте. Мочи это не Мочи. Мочи это игрок, который играет в 6-3, формате 13-4. с целью сохранить перевес в счете. И With the better board, никто не говорит, что makes sense. Да, как в таких ситуациях принято выражаться, счет на табло говорит... 2 minutes and 30 seconds for Mochy Не, ну я к тому, что at this game. 3-4 очень важно попадать. многих тренеров... hits and ругают 6-3. Семеновича Эпштейна, знаменитого That's the only play. тренера-создателя Воскресенского химика, ругали. Что это за хоккей показываешь? Он говорит, посмотри, сколько я очков отобрал у ЦСКА, у Динамо, у Спартака. Пусть выиграют. 5-2. Yes, this is good because if your opponent wants to hit, it's likely that he hits with the anchor, which he didn't. For 6-1 and 1-3 hits Нельзя танцевать. and comes up with the same checker. Уже как-то игра на время потихонечку. 2-1. Я бы здесь не бил ни в коем случае. 2-1. Yep, a lot of indirect shots. Им надо с Aces, switches, and yeah, plays 21-20 twice. обязательно, потому что белые могут зарядиться в пятерку. За спиной ничего не будет. Посмотрим, что кинет Сергей. Сергею нужна двойка срочно. 4-4 хорошо. Wow, what a huge fan. Так, это хорошо. The fan was really huge. And this 3-1, this is a really poor number. Очень нехороший бросок. 3-1, okay. Slot the 4. Очень близко к даблу Сергей подходит. Вот так, вот так. Оставил Сергей открыто. Да, ну невозможно играть коряво в таких случаях. 5-2 не попадает Сергей. 2-5. Не попадает. Just, Зарядиться и там пятерку сыграть. Пятерку в седьмой... yeah, just play 12-7. Save the other guy so you won't get hit by too many indirect shots like this. Но будет либо дом усилен. Ой, какая сложная игра пошла. Yes, Счетом they can и счетом waste the last minute. They can waste as much time as they want. четко подходим к экватору. That's the thing with Mochy missed the double. Mochy missed the double. Первый синих перевес. Yeah, shock. I think so. Четырехпоинтовый дом при двух сбитых шашках. And 1-3 Mochy. Опять протанцевали. I
think Mochy made a tactical decision here. Очень не хочется сдаваться за белых такую позицию. Not doubling the last roll. He didn't even think about it. Ну вот и половина тайма. Пас, он справедлив здесь, понятен. Это уже будет плюс 4, плюс 3. Снова плюс 3. Качели на перевесе белых, на перевесе синих, на перевесе мочи. Плюс 2, плюс 3, держится разрыв. Такой, как температура, знаете, 37, говорят, нехорошая температура. Вот температура нехорошая. Yeah. Wasting time is, I would say it's legal. You could do that. You should do that, because if they are allowing it, and there are a lot of other players that have done the same thing, so you should do it as well. 6-4. Getting the deuce point is really nice. It's really nice to get the deuce point. Just get it. And how about now? Does he cash? It just plays on. What's the point of playing on this position? 6-4, 2 out maybe. Даже в этой позиции Сергей может сдаться на самом деле в любой момент сам, но сейчас не имеет смысла. Всегда есть бросок 5-5, который полностью реанимирует. Или даже по одной пятерке кидать. Just play 2 out. Сергей признал поражение паса. Okay. Вот, одна пятерка зарядилась. Уже нет кубана. He could just play 2 out without leaving the double fives. Okay, this is a double. Mochy's. Да, поэтому и то тормозил. Сейчас, ну еще Мочи, еще время выигрывает Мочи. Тем, что не показывает кубок. Ну покажет, будет пас. Yeah, shock. But they don't even have to fake it. We saw it last time with the other quarterfinal game. Semi-final game. That they were just evidently wasting time. So no one cared about it. Mochy got it to this position, which could trick him to just take this cube. And there are definitely some sequences that could lead Sergey to win this game, of course. As you can see, it's 25% winning chances for Sergey, but the problem is that there are way too many gammons for Sergey. But maybe this is the... Yeah, okay, maybe this was also a tactical take for Sergey. Wow, I mean, and he gets in, and he hits. He took the 800 blunder cube. And now, let's see. This is interesting. This is really interesting. Double fives. Wow. Saves the guy. Gets the 15 point. 5-4. Mochy gets one guy around on the 11 point, of course. There are no other plays. 19 seconds for Mochy on the time bank. 3-4. Wow. If he just needs to attack right. And if Mochy misses, he can easily redouble this. Even if it's a no redouble yet. No, that's not good. That's not good. You might not get the opportunity anymore. Yeah. Just go for this.
he could still get gammoned big time, like 26%. A single 5 could change everything for Mochy, but he wouldn't care, right? Sergey wouldn't care. 23 minutes left. Отложил на потом. Отложил на потом, но думает, время есть, минуты 10. Длинная партия. Все-таки будет. Both players seems to know Понимает сам, что that the format is different. They need to play different. совсем другой план на игру. They need to adjust a lot. Кажется, все будет хорошо, что не попадет Мочи. What a take by Sergey. This take could be a good take Еще и дальше среди in this format. все-таки бьет. Нажал. Отлично. Double fives. Wow. Сергей в сторону посмотрел. Just save all the 3 checkers. This was a huge swing. Не сбили еще одну шашку. Забивает. 3-4 and the gammon is Сы, это 4. really high here. Я бы закурил бы, если можно было. Да. 3-4 gets in Шашка последняя вдруг. or plays 6-3. This is long term. It could have been better. Пока не вижу. 6-3, Пока не вижу. Одну зарядились. По скорости. 4-1. А вот это плохой. Takes the checker off. 6-2. Появились несколько плохих бросков. Я иногда угадываю. Давайте их назову. 6-4. Mochy has to leave 3 checkers on the 6 point. 4-4. Это уже 7 бросков. He has to do that. 7 бросков плохих. Big doublets, and this is a shot, and he hits back. Oh wow, Могли мы текстом немного перейти. this is huge. Надо ловить. Мочи, что радует What a game. не проигрывает точно Марсом. Mochy struggled to leave 3 checkers on the 6 point, but he couldn't do anything else. Ну, с 6 на 12, что? Сейчас максимальный контроль двора надо сделать. Потому Ну, что там вот я через и пятое поле, говорю об этом. через пятое поле могут сейчас над временем. Crazy game, Hannah, right? Будут играть форсированно. 5-1. 5-1. 5-1. А Сергею надо A lot of hitting loose numbers will be left after this. Let's see. 3-2 is one of them. 3-2. Неудачный бросок для белых. Наверное, надо брать 11 пункт. 3 from the 13. 14, как написано. А так, I would say, yeah. самый хороший ход. Double fives are already. Okay, getting the. Okay, he couldn't hit loose. Okay, that was a better move actually. Double fours. Ладно. Wow, he misses. Даже отсюда из дома шашка. Правда, еще синим прорваться. Долгую дорогу. Но это вот точно убираем. Only a few numbers Еще две, где играть. would have missed. Какой ужасный бросок. И там еще ломается. Может быть 2-1, 3-1 придет. 5. 5-3. The last chance for Sergey, and he misses this one as well. Mochy's keeping his cool. 5-2. Sergey has to leave there. Not thinking about the 2-1. He can still save the gammons. Да, у меня нет слов. 6-2. Вот же ж зараза, а. 3-2. You can save the gammon, right? 4-3. Okay, this is really hard. He needs a doublet. I said big doublet. More than 4. Wow, he rolls the double fours. What a game. This is good. This is good. I'm enjoying this session. 13-9 4-4, конечно, это for Mochy. Как можно было вот... Я не представляю. So what now? What's their strategy from now on? The player who's behind Сидишь уверенно and на the player who's leading. Да я понимаю. Вот когда теоретически
Это знаешь, как я очень люблю, когда коллеги-комментаторы говорят, стопроцентный был гол, ну стопроцентный. Как лучше, 6-3. перекладина, мяч сдул He could double this. в полете, He could double this. вратарь взял. He could have doubled this. Стопроцентный, ну. This is the format. I think he should have doubled that position. What do you think, guys? I think he could have doubled that. It's like a gammon go position at this score. Всегда будет не 100, а 100 только когда действительно 100 по математике. Всё, Сергей, Mochy wouldn't take this. фазу игры. I don't think Mochy would take this position. Вопрос, будет ли гасить время. Он сейчас может... You can see it's a huge take, right? But this format is different. Он сейчас считает. Видите, даже губами шевелит. Да. Сколько осталось времени? Или Давайте посмотрим. мантру И я вам какую-нибудь скажу, читает. что он сейчас считает. Я просто сейчас отвлекся. Не успел посмотреть последнюю отметку по времени. 18 минут. Это если даже продумывать каждый гейм. Yeah, I think after the Думать dance, отведенные 2 he could have doubled the position да, у него есть. after a double three from Mochy 10 минут. Ему чуть-чуть нет. Придется with the 2-point board and basically nothing, but he could have doubled it. проиграть 3 очка и на каждую партию отвести по 5 минут. Okay, Mochy takes the cube, and double 5 is not the perfect roll, I don't think. Хороший. Не удалось подбить бегущую шашку. Ну, если Other than having будет, 10 checkers in that zone, 6-1. Okay, Mochy took the cube. Okay, but as you can see, he's not sure about it. или 8. 6 выйти, 5 спустить. 2-5. 2. 2-5. Синих, ну и у нас есть шестерки. It's on the bar point. Ой, эта партия тоже будет такой параболической. Параболической. Да, такой изгибами. Ну, либо линейный. 6-1. It's back. Возвращая шашку. Сейчас там Mochy has a lot of good numbers. 2-1. He can play it safe. все время считаю, сколько сзади, значит, спереди He's ahead in the race, and he has the worst все уже, так скажем, board, so these are good reasons to not to leave too many shots. 5-6 hits both checkers. по двум попал. По двум попал. Сейчас Сергею ни в коем случае нельзя кидать. Даже 6-5 По двум попал. hits both, right? There's no other play. 5-2 такой 5-2. План hits 5-2 за синий. 2 checkers. Показываем после Double tiger. все время меряю шансы на Марс. Нарастают шансы на Марс. Пользуясь. Boom, boom. Ничего никуда не Do прячется. it. Perfect. Отличный ход. Да, это, наверное, лучший ход. Полностью белые не могут отдавать свое условие. Им надо Do it, Mochy. You know it. You know this. 6%. The second place, 6%. оценить партию в зависимости от хода и от следующего броска. Попробую дать прогноз на длительность этого гейма. Не надо. Прогноз. Не надо. Заглянуть вперед не хотите? Нет, не хочу. Не хочу. А я вам скажу. Не надо. Oh, Или попадаю. he couldn't find the best play. Вот сейчас вот этот бросок ключевой. Нет пятерки. Хорошо. Неизвестное время. Бьем, бьем. Испускаем материал. Потанцуйте. Потанцуйте, синие. GG, maybe you are right. I'm not sure. I haven't calculated the whole thing, but maybe he thought it's too early to do that. Танцуйте. I'm not sure. Потанцевали. Но все равно 6 единиц. 2-2. Седьмой пункт белые взяли. Это очень плохо. Ой, это очень хорошо. Пункт белый. Я иногда путаю, кто каким цветом играет. За кого я хочу болеть. Это And I'm not sure запирание. whether he wants to do that Запирание. at all. Синим нужно 2 тройки последовательно искать. So we'll see. We'll see in the next few minutes. Double fours. He's gonna Вовремя, смотрите, видите, как понравился. open up the bar point. Синих шестерки заиграли. 5 checkers on the Будут они говорить, что за гейм.
20 point for Sergey. He needs to get out on the next roll. He needs to get out. 2-1 is a good number. Perfect, perfect. 6-3. Come out with both. Wow, what a great number. Now he controls the outfield. This is a great number. Yeah, go for it. 6-4. 6-4 gets the 14 point. Perfect. That's a great number too. So let's see if Mochy manages to roll a... Okay, couldn't cover the point. 5-1, maybe get the 3 point. Just get the 3 point. No, yeah. Get the 3 point. You're still in a good situation. 4-1. He needs to open up the 14 point. 5s and 2s. And 5-2 hits both checkers. So Mochy wouldn't redouble this, right? Until he's like 110% sure that he is winning. 3-5, 5 out, 3, 11, 8. I would play this. 6-5 is the only number that gets hit. This is also fine. This is the second play. Because you're not leaving any shots at all. Brian, this is the last session of the 2-hour sessions that they had to play, and the player with most points will qualify to the final. So it's all about the time that they have left on the time bank. 6-5. He needs to hit and play 8-3. That's the only play. Two 6. That's a miss, but he remade the. He makes the 2 point, so it's a decent back game right now. It's a decent back game for Sergey. He gains a lot of winning chances by this deuce, and as you can see, Mochy's getting a lot of missed doubles, but he can't double this. He wouldn't double this. This is 6-5. Getting in the checker. Ow! That's a huge roll. Mochy could get gammoned. Mochy could get gammoned. Okay, this is a good response. 4-2. Mochy instantly gets in. 2-5, that's a great number too. He could have played from 20 point. 5-2 goes all the way. And if he rolls a 5, no, just play from the 20 point. Okay, that was better actually. This is a wow, 6-4. Wow, this was huge. This 6-4 could have just this was wow. This double 4s. Oh, does he hit? No, he doesn't. He doesn't need to hit.
He has 36 seconds. He doesn't need to hit. Right, just play this. 28 seconds. Okay, Mochy found the best play pretty quickly. Most players would just hit the position. 3-2. Just go to the ace point. Leave another 6-4, 6-3 for yourself. 6-1, of course. Yeah, but playing this. Double fives. One of those fives could have changed the whole game. 2-4. Now, yeah, just make the board. Make the board so you can pick and pass on the next roll. You can make the point on the next roll. Just make the board. 22 seconds for Mochy. 7 minutes left in the time bank. And if Mochy wins this game, it's over for Sergey. Last chance. Last chance. Mochy wouldn't double this, I don't think. Because it's a huge take, right? It's a huge take. At this format. 6-3. And that's it. Now Mochy can double. Redouble. Or does he need it? No, still doesn't need it. Still doesn't need it. He's just winning. Why would he need more points? 6 minutes is enough for the remaining games. GG's already congratulating Mochy. Because, yeah, as you realize, this is a win for Mochy. 15-9. 6 points ahead. And Mochy, all Mochy has to do is to just manage the rest of the game. The rest of the session. Sergey doubles, just like that. And Mochy takes the cube. Just like that. Letting the delay time to be used, probably. Because if he loses Gammon at this position, it wouldn't matter. All he needs to do is to just manage the rest of the game. Yes, shock. This is an interesting format. This is new, basically. Okay, Mochy could... This was the free pass for Mochy, right? This was the free pass for Mochy, basically. True, but pointless. Yeah. 4-1. Mochy plays it like that, okay. Gets Gammon less. Oh, double fours. Yes, take him. Oh, and a dance. Imagine getting backgammoned. Oh my god. But that's oh, okay. Double two. Double twos is a backgammon saver. Yeah, I agree with Shock. Changes nothing.
случае надо быстро закончить этот гейм, чтобы было минут 6-3. иначе не даст. He wouldn't hit. Меньше Not now, not yet. He needs a better board to hit. Double fives. 5-1. Но белым надо выбросить 7,7 очков. Это может... Dice Man USA. Hello. 6-1. Yeah, this is a better structure. 6-5. Get a bar point and a 3-point. What could you do better than 2 great points for this position? Coming out is a bit too early. I think. What is he thinking? Coming out, right? No, it's a bit too early. No. Mochy, you can still win the game. You have a good back game. Decent back game. 6-5 was a blunder. That was a tactical decision by Mochy, of course, but since no one, there's no written rule for this format, you can do whatever you think that suits the situation. 6-1. Okay. So Mochy, all Mochy has to do is to just win a gammon, right? Yeah. Значит, я однозначно хочу сказать, что вот общая картина, общее впечатление, да, от игры, то, что Сергею Петухову в критических ситуациях ни разу не подфартило. А если фартило, тут же контрфакт. Да, абсолютно. От Мочи, который нивелировал наш фарт. Абсолютно, да, потому что вот это вот для меня вот это вот 4-4, когда, возможно, удары были с 5 точек, да, вот это вот 4-4, просто, нет объяснения. А вот это сейчас что-то так рискованно немножко сыграл. Потому что сейчас будет, если будет сейчас танцевать, программа моментально... Mochy played the 6 out. Okay. Sergey needs to win a backgammon. That's the only way he can win this semi-final. Yes, players can hear they can have conversation with the commentators, and they can interact with each other. I think they are hearing each other's voice the whole time, but the commentators need to open their mic to the players if they want to have a conversation with them. So I'm sure that players are hearing each other's voice. Sergey in the start tournament studio in Moscow. Mochy can lose a backgammon. Still, that's crazy. Oh my god. Oh wow. Wow, what a sequence. What a sequence.
Wow, imagine Mochi rolling like 3-2, aces, 1-2, 2-2, something that he wouldn't come out, and Sergey rolling double 3 or better. He would have won the whole match. What a game. That was amazing. I enjoyed it. Actually, this game didn't have too many time wasting, basically. The last one had a lot more. This one was interesting. Okay. So Mochy is the finalist of the Star Tournament. He will be playing the final in Moscow on, let me see the date. Yeah, they will be playing the final in Moscow on May 15. So, and they'll be playing the in person. So it'll be really fun to watch. Thank you, Sasan. When will the final be played? Okay, yeah. May 15, the final will be played in person. Mochy versus Aykut from Turkey. Thank you, Hannah. Thank you so much for the information and everything. It was a pity that we couldn't have you on the stream. Some technical issues didn't allow us to have you on the stream. So the final will be streamed, of course, on Mochy's YouTube channel. And it will be so much fun. Hannah will be there too. With the finalists in Moscow. And we'll have her information and coverage too. Can you switch their volume? Yeah, sure. Let me. You can hear them. If you know Russian. Когда тебе пришло вот этот невероятный 4-4-4, Да, потом еще четверки, да, там. это было Даже если бы он не катастрофа зарядился бы, там мог накрыть. Thank you guys for watching. Да, у тебя был прямой бросок, пятерка закрыт, а ты 4-3 бросил. Ну ладно, у меня вопрос к нашему японскому could have другу. Hannah to Встречался ли он translate for us. с Айкутом Узелом, вот, и что ждет от финала? Да, вот это очень интересно. Да, я играл с ним много раз. Он очень сильный профессиональный игрок из Турции, один из сильнейших игроков. И вы видели то, что он побил Мичи в полуфинале. Это очень был хороший матч. И Yeah, sure. я в It's really hard to хотел hear бы him. встретиться с ним в Москве. Ну, у вас Он тоже хочет. I can just end the stream here. Thank you guys so much for watching. And I'll see you in the next one. We'll be live streaming the Istavdar tournament from Istanbul. Mochy will be there. It's gonna be a lot of fun in Istanbul. So stay tuned for that, okay? Thank you so much. And I'll see you in the next one.